నిజామాబాద్ కి చందా నగర్ కి ఒక విశేషం. మీ లలిత జ్యువెలరీ నిజామాబాద్ కు వచ్చేసింది, చందా నగర్ కు వచ్చేసింది. లలిత జ్యువెలరీలో ధరలు చెక్ చేయండి, డబ్బులు చాలా ఆదా చేస్తారు. డబ్బులు ఎవరికి ఊరికే రావు. ప్రపంచంలో ఇంతమంది ఉండగా నేను వీరిని మాత్రం ఎందుకు ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నాను? సో ఈ డైలాగ్ ఏ ఫిల్మ్లో మీ అందరికీ తెలుసు. ఐ ఫీల్ సో ఫార్చునేట్, ఐ ఫీల్ సో ప్రివిలేజ్డ్. హలో ఎవ్రీబడి, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఐఎమ్ యువర్ హోస్ట్ కళ్యాణ్. సో ఈరోజు మనం ఇంటర్వ్యూ చేసినటువంటి వ్యక్తి మామూలు వ్యక్తి కాదు. అంటే నాకు ఐఎమ్ షివరింగ్, చూస్తేనే భయం వస్తుంది. వారొక డైరెక్టర్ టర్న్డ్ యాక్టర్, ఎవ్రీథింగ్. అంటే హీజ్ మ్యూజిక్ సెన్స్ అన్నీ ఉండి వాళ్ళు కూడా హీజ్ యాక్చువల్లీ ఇంటర్వ్యూర్ ఆల్సో. నేను వారి ఇంటర్వ్యూస్ చూశాను. అండ్ లైఫ్ ఆఫ్ ముత్తు అనే ఫిలిం వచ్చింది, సింబూది, STR, వెరీ పాపులర్, వెరీ ఫేమస్. సో గౌతమ్ మెనన్, వన్ ఆఫ్ ద ప్రామినెంట్, బ్రెత్ టేకింగ్, ఫ్యాబ్యులస్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఉన్నారు. మాట్లాడదాం. సార్ నమస్కారం. సార్ హాయ్, హౌ ఆర్ యూ? గుడ్, థ్యాంక్ యూ. సో తెలుగు వాళ్ళతోటి మీ అనుబంధం ఎలా ఉంది, లైక్ ఫ్రమ్ యువర్ ఫస్ట్ ఫిలిం? బికాస్ అంటే ఎవ్రీ ఫిలిం ఆఫ్ యువర్స్ దే హ్యావ్ యాక్సెప్టెడ్ యాజ్ దేర్ ఓన్ ఫిల్మ్. దట్ కుడ్ బి జెస్సీ, దట్ కుడ్ బి ఎనీ అదర్ క్యారెక్టర్, ఎనీ ఫిలిం. సో అండ్ ద రిలేషన్షిప్ విత్ దెమ్ లైక్ ఎలా ఉందండి? No, it's been huge. There's a lot of love which is still continuing, which is what makes me really happy. It started with Garshana, of course, and I still get calls from people or get recognized, which is not important, but the fact that they talk about the film, they talk about the making. This was in 2005, right? 2004-5. So they talk about the making and how the film was made. They still feel it was early for its time and all that. And then we moved into Yemaya Chesave, and of course the love just came pouring. And had the opportunity of working with Naga Chaitanya and Rahman sir, of course, and Samantha. We kind of introduced her in that film and all that. So there's been no looking back. I've always waited for an opportunity to come and make a film, and which is why even Yetovili Poindi Manasu with Nani happened. So when the story came my way, I really thought they should have a Telugu version also, and it was lovely working with Nani on that particular film and with Raja sir's music. And then we moved to the other Naga Chaitanya film, Sahasam Swasaga, which of course released around the time of demonetization. There was some difficulty with releasing it and all that stuff, but the experience has been great. The response has been superb. The love is there, and that makes me really happy, and which is why I didn't want to let go of an opportunity to put this film out also in its Telugu version, That's why I'm here today talking to you. If it didn't matter, I wouldn't be talking to you. వినయ్ తాండి వారు వయ ఏమై చేసావేలో తమిళ్లో మీరు నాగచైతన్యం చూపెట్టారు క్లైమాక్స్లో, తెలుగులో సింబుని చూపెట్టారు క్లైమాక్స్లో. ఈ క్రేజీ ఐడియా మీకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? I think it's a crazy idea. I did that even with Yetovili Poindi Manasu, where Jeeva will be there in one shot. In the Tamil version, Nani will be there. So I think I thought it's nice, and the actors were very forthcoming. They said yes immediately. Simbu was very sportive, so was Naga Chaitanya. So it's a crazy idea that just fell in place, and that's why you're asking me that question. So. ఘర్షణ గురించి ఒకసారి మాట్లాడుకుంటే, వెంకటేష్ గారికి అంటే ఆ స్క్రిప్ట్ చెప్పినప్పుడు కానీ అంటే వారు మాత్రమే పర్ఫెక్ట్గా ఆ పోలీస్ క్యారెక్టర్కి ఫిట్ అవుతారు అంటే హౌ డిడ్ యూ సెన్స్ దట్ సార్? లైక్ మీరు ఫోర్స్ ఎట్లా? No, so the film was made in Tamil, and Venkatesh sir saw the film and he called us and he said, I want to make this film in Telugu, and he did everything possible to make that character work, like on screen, in front of the camera. The kind of work that he put in, was tremendous, and I saw that. And I'm not trying to make a statement or get some brownie points, but we met very recently at Rana's place. I met Venkatesh Garu and he said, let's make a sequel. ఘర్షణ సీక్వెల్ రాబోతోంది. Yeah, that's exactly what I need to do. I need to write and send it, so I'm ready to do that, very honestly, and I'd love to work with Venkatesh sir on that script again. సార్ పర్టికులర్గా మీ ఫిలిమ్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే, ఇట్ ఈస్ యూనివర్సల్. ఇట్ కుడ్ కేటర్ టు ఎనీ సెక్టర్ ఆఫ్ ఆడియన్స్, నాట్ తమిళ్, నాట్ తెలుగు, కన్నడ. ఐ మీన్ ఇట్ ఈస్ లైక్ అందరికీ ఈ ప్రపంచంలో ఇంతమంది అమ్మాయిగా చేస్తున్నందుకు దట్ ఈస్ వెరీ న్యాచురల్, దట్ ఈస్ వెరీ కనెక్టింగ్. అంటే మీకు దీని గ్రౌండ్స్ ఎక్కడి నుంచి పడతాయి, లైక్ వైల్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ద స్క్రిప్ట్ ఆర్ ఎనీ ఫిలిం ఆఫ్ యోర్స్, నాట్ ఓన్లీ ఏమై చేసేవే? No, I think it's from life, so it's even more difficult to sort of film. You have to recreate a lot of moments. It's slice of life, right? I've seen these characters, I've lived these characters, I've lived with these characters, so I just grab from there and then try and make a cinematic sort of a 3-hour experience sort of a thing, and within that try and make it musical. And when I sat to write this particular line that you're talking about, I was supposed to make this film with Mahesh Babu. Avuna? Yeah. So but the first line that came to my head was in Tamil, of course, Ulagathil evlo ponnangarnu na en Jesse love panna, and I just wrote that.
And I remember narrating the story to Manjula Garu in a few days, and then she said, interesting, I don't know if Mahesh will pick this because it's a love story, but narrate. So I narrated to Mahesh Babu, and he said, no, Gautham, I want a very big film. I want an action film. If you and I come together, that's the kind of expectation that the audience will have. I remember telling him, if we do this, it'll become a big film. If you do this, but somehow, it didn't fall in place, and then Simbu picked it, and then, it did well for all of us in that sense. So, I don't look to write for a hero as such, is what I'm trying to tell you. And the idea was that, but somewhere it goes into a zone that I take it into, and then I'll try and see if I can fit the hero into it. So. Coming to this point, a very interesting thing is Linguswamy garu, filmmaker, recently when I interviewed him, varu cheppina maata enti ante script should be pan-Indian. It is not the hero, not the heroine or anything. Script baunte film automatically will become a pan-Indian film అని చెప్పారు. అంటే దీని మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటి సార్? Yeah, true, right? It's the content. It's I don't want to use the word content, but it's a script. It's a story. If that story has the potential to transcend regions and get to a lot of people, that's what will take the film forward, I think. Finally, you can make it pan-Indian with the biggest stars, but is that content worthy of that is what one should look at, I think. మీరు ఇప్పటివరకు చేసిన ఫిల్మ్స్ అండ్ నెట్ఫ్లిక్స్లో సిమ్రన్ గారితో సిరీస్ కూడా చేశారు మీరు. అండ్ మీ రియల్గా హౌ మచ్ ఆర్ యూ రియల్ ఆఫ్ ద స్క్రిప్ట్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ విచ్ రెసిప్రికేట్ యువర్ రియల్ లైఫ్, ఎనీ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్స్ మీరు ఇప్పటివరకు? No, I try and bring that into it. I try and live while I'm writing or when I'm reading something. I try and experience that, and then if it's a little away, it doesn't connect with me. If I know that this resonates with what I'm doing, and then I can also do that, and I can also get there. If I had a daughter, I will be in that space, so I find that, and that's why I decided to do that. If that connect, even if I'm making a fantasy film, which I don't know if I will, I should find myself in that space. With this, I can be this. If I was born in a village, and if I studied in a small college in the south, and somebody had told me, life will be better here, take this journey, I would have taken this journey. So there's nothing that's away from reality in this. It's a very close to life sort of a film, this life of Muthu. One director which you still want to work as an AD ante Mani sir, I'm planning to ask him now for this next film. So see, I made a film. No, Ponniyin Selvan is done. I keep asking him. Even recently I did an interview with him, which was about film and cinema and in front of a big audience. The first question I asked him was, so slightly unconnected, but can I be your assistant on your next film? He looked at me and he said no. So I plan to still ask him, because now I want to take a break from this film, and I have a couple of acting things to do, and the sequel writing is going on. So I really plan to meet him and ask him whether if he started work, can I assist him for on that film. ఎలా సార్ మీరు ప్లాట్ రాసి స్క్రీన్ ప్లే డెవలప్ చేస్తారా? లైక్ హౌ డస్? No, I have no idea. So this film came as a story to me. It was a 15-minute story which we developed, and J-Mohan sir developed, and then I brought my own into it and all that. But when I sit to write, I have no idea. Like the example that I told you, for Mahesh Babu, ideally you will make a violent action film, right? At that time, Pokiri and films like that were really working and stuff. But I ended up writing Ema Chesabe, so I have no idea what I'm writing. I just take it as it comes. మీ నుంచి ఆర్ఆర్ఆర్, బాహుబలి ఇట్లాంటి ఫిల్మ్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా ఫ్రమ్ యూ? I don't think so. ఎందుకు సార్? అంటే వాట్ కుడ్ బి ద రీజన్? I like to watch these films, but somehow I don't think I know how to make those films. సార్, వాట్ డూ యూ డిఫైన్ ఫిల్మ్ అకార్డింగ్ టు యూ? వాట్ ఈస్ ఫిల్మ్ టు యూ? What is film? To you, yes. How do you define film to you? I think I am the definition of film in that sense, as far as my life is We see that way. No, as far as my life is concerned. So there is a life like everybody else. I have a wife, there's a family, there are my boys, and I have my friends, I have my circle, my team, the world that I am in. I meet a lot of people, but I'm defined by the films that I make. My thought process is only about what I'm going to make next. Everything else comes a very close second, but everything else comes second. And the people around me also know that. I take time out from film to spend a lot of time. My heart is there, my soul is also there, but somewhere 1% of filmmaking is in my head. So that's how I define. For me, creating something and putting it out through these images for a whole population to see sort of completes my life, I think. It might be stupid to somebody who has no idea, or who might be listening to this also, but I think fellow filmmakers will understand that. Why do we do this? Is it because of the money? No, the money is not great sometimes. There are issues, there are problems, but we still keep at it. And I'm not making films to get out of problems. I'm making film because this is what I want to do passionately,
and wholeheartedly. It drives my soul, it drives me completely. Nothing else drives me as much. కన్సిస్టెంట్గా ఇంతకాలం ప్యాషన్ డిరైవ్ చేయాలి, కంటిన్యూ చేయాలంటే హౌ ఇస్ దట్ పాసిబుల్? Yeah, I think I'm lucky to be in that space. A lot of people wither away, it wanes for them, issues take them away, they're not keeping up with the times. You know, I feel it's scary. Like you see fellow filmmakers who've traveled along with you, and maybe they'd put me also in that list. Like they're calling this like a Gautham Menon is back sort of a thing, right? So they've also put me in the list of maybe directors who've lost their way, you know. But and so it's very easy to. You need to be out there putting something out that connects with people, you know. And if you don't do that, then it's not going to work. But thankfully, I think you know we are somewhere connecting still. So I'm lucky, yeah. మీ ఫిలింతో నాగ చైతన్య సమంత ద లవ్లీ కపుల్ లాంచ్ అయ్యారు. అంటే నౌ దే పార్టెడ్ దేర్ వేస్, దే ఆర్ డిఫరెంట్. నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే సేమ్ ఫ్రెటర్నిటీలో ఉన్నవాళ్ళు పెళ్లి చేసుకోవచ్చా చేసుకోకూడదు? వాట్స్ యువర్ టేక్ ఆన్ దట్? లేదా అనదర్ సబ్ క్వశ్చన్ టు ఇట్, ఎందుకు ఇట్లాంటి కాన్సిక్వెన్సెస్, వై లైక్ షార్ట్ టర్మ్ రిలేషన్షిప్స్ ఎందుకు ఉంటాయి? Yeah, I'm not an authority to talk Just your about opinion all on that. I don't think there's any rule to two people coming together or even moving apart. I mean, if things work out, great. Sometimes things don't work out. You have to keep at it, if you ask me. The easiest way out is things don't work out, but you have to keep at it. And there might be blemishes, there might be mistakes. One has to rise above that. You have to keep working at it. And I don't think there's something like two people from the same fraternity shouldn't get together, and that's why and all that. I think if two hearts connect, if two souls connect, they should get together no matter what. తెలుగు డైరెక్ట్ తెలుగు మీ నుంచి ఫిలిం ఎప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మళ్ళీ? Next year for sure. ఓకే, ఎవరు ఉండొచ్చు? The plan right now is to make a film with Ram. ఓకే, ఫిక్స్. అండ్ మీరు మీ ఫిలిం చూసుకున్నప్పుడు ఇప్పటివరకు ద ఫిల్మ్స్ వాట్ యూ హ్యావ్ సీన్, నేనా ఈ సీన్ డైరెక్ట్ చేసింది, నేనా ఈ షార్ట్ ఇట్లా పెట్టింది, నేనా బ్లాక్ ఇట్లా పెట్టింది ఛా అనుకున్నటువంటి? In a good way or a bad way? బ్యాడ్ వే, నాట్ ఇన్ అ గుడ్. Oh yeah. Of course, in every film there is a cringe moment, which sometimes you let it go because you know it's a connecting scene. You know you could have removed it. You know you could have done it differently. Even in this film, every film there is a moment like that. మీరు ఇంటర్వ్యూస్ ఎందుకు కంటిన్యూ చేయట్లేదు? ఐ కీప్ సీయింగ్ యువర్ ఇంటర్వ్యూస్ ఆన్ యూట్యూబ్ విత్ అనుష్క సార్, మనీ సార్, ఎవ్రీబడి. ఐ మీన్, would you be continuing? Yeah, I will be. Very soon you will see something that's coming up from me. Yeah. Okay. And మీ సెక్టార్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ చూసుకుంటే దే ఆర్ వెరీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అదర్ దిస్ థింగ్స్. అంటే లైక్ ఇది ఎంతకాలం వరకు వర్కౌట్ అవుతుంది ఆర్ లైక్ కంటిన్యూ అవుతుంది? మీకు ఎప్పుడైనా భయాలు వస్తుంటాయా? లైక్ యూ ఫియర్ ఆఫ్ యువర్ నాట్ ఫెయిల్యూర్ లైక్ ద కెరియర్ ఆర్ forcing things or like? No, I haven't thought of that till now. Like honestly, fear, am I relevant? Will it work? I've not thought of that. For me, from Minnale till now, it's always been experimental, but they're not costly experiments. Which is why I don't know if I can make a costly Bahubali, because I don't want to experiment, because my films are all under the experimental genre. In this film, there are action sequences, but you don't see people flying. You don't see people falling down and going up and top, falling, dust flying. You don't see that. There are great moments which as an audience you might like your superstar hero doing, but I haven't done that. So that's why I'm calling it experimental. And I'm also worried that will it do well? If I don't want to be worried, I should have done the action sequence like that, so. తెలుగు హీరోస్తో కానీ తెలుగు ప్రొడ్యూసర్స్తో కానీ, అంటే ఇట్స్ అన్ ఓపెన్ క్వశ్చన్, అంటే ఇంతకాలం వచ్చింది మీరు సినిమాలు వచ్చి, మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా వాళ్ళతోటి? లైక్ ఎందుకు అంత బ్యాక్ టు బ్యాక్ తమిళ్లో వచ్చినట్టుగానే తెలుగు? No, nothing, no issues at all. They're all great people. I have beautiful relationships with a lot of people here. In fact, you saw with Ravi Kishore sir, there's great respect, from my side, and he also likes my work, and we've been always talking about a film. Lot of producers, Kalyan Garu has always been talking to me. Even recently, the producers of Bahubali, the producers of RRR, they met me. So I've had equations with a lot of people. It's just me coming here, finding the hero and setting it up. So yeah. One rapid fire, sir. Last, it's a very interesting thing. I'll name the stars, heroes of the Tollywood. మీరు వాళ్ళకి స్టోరీ నరేట్ చేయాలంటే ఎట్లాంటి స్టోరీ చెప్తారు? ఐ జస్ట్ గివ్ యూ వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్. ఓకే, ఇట్స్ ఇమాజినరీ థింగ్, ఇట్స్ అప్ టు యూ. మీరు ఏ స్టోరీ అయినా చెప్పొచ్చు. Genre. ఎగ్జాక్ట్లీ. మహేష్ బాబు గారు, ఇఫ్ యూ Love వాంట్ action. టు పార్డన్? Love action. ఓకే. జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు? Historical. ప్రభాస్ గారు? Love. అల్లు అర్జున్? Action. రాంపోతినేని? Comedy, love, action. ఓకే. చిరంజీవి గారు? I want to make a film with Chiranjeevi Garu like the one I made with Kamal sir, Vetiyadu Vilayadu.
a cop film of somebody who's just retired and he's brought back into the force for something. నాగ చైతన్య ఫాదర్ నాగార్జున గారు I want to make a father and son film with the both of them. ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా మీ నుంచి? If they call me, yes, I'd love to. మళ్ళీ వెంకటేష్ గారు Garshana 2. వస్తుందా? Yeah. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఫర్ లైఫ్ ఆఫ్ మత్తు. హోప్ ఐ డెంట్ బోర్ యూ మచ్. No, not at all. Thank you.